Welcome students. So today we discuss the topic as demand for loanable funds. So previous class continuation, page number 132. Okay. Demand for consumption, loanable funds. Demand for loanable funds. So the demand for loanable funds, first one, there are three demands. First one, demand for investment. Okay. Then second one is a demand for consumption. Third one is a demand for hoarding. So, but demand for investment, demand for consumption, then demand for hoarding. So, demand for investment, the most important factor responsible for the loanable fund. It is the demand for investment. ரொம்ப responsible persons, அதாவது நல்ல பொறுப்பு வைக்கக்கூடிய ஒரு தேவையை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா loanable, responsible for loanable funds. இது வந்து யாருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது. ஓகே. So, factor responsible for first one responsible for the loanable funds is the demand for investment. Okay, bulk of the demand for loanable funds comes from business firms. Bulk demand எங்க இருக்கும்னு பாருங்க. Bulk funds, bulk of the demand for loanable funds. Loanable funds comes from business firms which borrow money for purchasing capital goods. Purchasing capital goods. Then second one, demand for consumption. A demand for consumption அப்படிங்கும்போது the demand for loanable funds comes from individuals who borrow money for consumption purposes also. Okay, so demand for loanable funds comes from individuals. So individuals who borrow money for consumption purposes. கன்சம்ஷன் பர்பஸ், தன்னுடைய தனிநபர் தன்னுடைய தேவைக்காக கடன் நிதிகள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. டிமாண்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன். தென் தேர்ட் ஒன், டிமாண்ட் ஃபார் ஹோர்டிங். டிமாண்ட் ஃபார் ஹோர்டிங். சோ இந்த டிமாண்ட் ஃபார் ஹோர்டிங் அப்படிங்கறது வந்து என்னது, பதுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. பதுக்குறதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ கடன் நிதியானது அடுத்த தேவைக்காக பதுக்குறதுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க, பதுக்கி வைக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாம மக்கள் பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறதுனால அவங்களோட விருப்பம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பிளக்சுவேட் ஆயிருது. ஓகேங்களா, லிக்விடிட்டி ஆயிருது, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் லிக்விடிட்டியா மாறிடுது. சோ இதுவும் இல்லாம ரொக்கமாக வச்சிருப்பதும் மற்றும் பல காரணங்கள்ல தோன்றுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the next demand for loanable funds comes from hoarders. Demand for hoarding money. Demand for hoarding money arises because of people's preference for liquidity. Preference for liquidity. Idle cash balances and so on. So இதுல C, I and H. So இதுல universally related.
inversely related. Later, interest rate. Okay, that's all. So next one is a supply of loanable funds. Supply of loanable funds. என்னென்ன supply இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay. So supply of loanable funds பார்த்தீங்கன்னா first 4 sources இருக்குமா. First one இல்ல 4 sources. Okay. So first one is a savings. Then second one is a bank credit. Then third one is a dishoarding. That means DH அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay. Then fourth one is a disinvestment. DI. Okay. So savings அப்படின்னா என்னமா? Savings. Savings. So loanable funds comes from savings. According to types ma. First one is a saving plan by individual. Hey, யாரு plan பண்ணுவா? Individual. Saving planned by individuals is called X and savings. Okay. So example, LIC premium, then EMI payment, premium, payments, etc. Okay. Then second one is exposed saving. So இது வந்து என்னது அப்படின்னா unplanned savings. இது planned savings னு வரும். இங்க என்ன இருக்குமா? Unplanned savings. So unplanned savings are called exposed savings. Okay. So அப்போ savings is left out after spending or exposed saving. Saving is left out after spending or exposed savings. Okay, that's all. So அதாவது இந்த எக்ஸ்போஸ்ட் சேமிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து திட்டமிடாத ஒரு சேமிப்பு, அதாவது பின்னால நம்ம சேமிச்சுக்கிடுறோம் அப்படின்னு இருக்கிறது தான். ஓகேங்களா? அதான் எக்ஸ்போஸ்ட் சேவிங்ஸ். So next one is a bank credit. Next one, bank credit. Bank credit na என்னமா நம்மளுக்கு? So bank credit is another source of loanable funds, isn't it? So commercial banks create credit and supply loanable funds to the investors. Commercial banks வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? Create பண்ணுவாங்க. இதை create பண்ணுவாங்க. Credit and supply loanable funds to the investors க்கு create பண்றது. Okay. Commercial banks create credit and supply loanable funds to the investors. Loanable funds to the investors. Okay. Next one is dishoarding. Dishoarding. So dishoarding means bringing out the hoarded money into use, and thus it constitutes a source of supply of loanable funds. So India after 1991
public sector undertakings are being sold to private people to mobilize more funds. Okay, so அப்போ disordering அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பதுக்கியதை நமக்கு மீட்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பதுக்கிய பணத்தை வெளிக்கொண்டு வர்றதுதான் நம்ம கடன் நிதியில ஒரு ஒரு மற்றொரு ஒரு மூலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இந்தியாவுல 1991ல நம்மளுக்கு ஒரு செக்டார் பப்ளிக் செக்டார் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரைவேட் பீப்புள்ஸ் வந்து மொபிலைஸ் பண்ணி தனியாரிடமிருந்து நிதியை பதுக்கி விட்டதை மீட்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so upon discoding means bringing out coding money into use of this constitutes source of supply of loanable funds. So bringing out the coded money into use and thus it constitutes a source of supply of loanable funds. Okay, so in India, there are 1991, the public sector undertakings are being to private people to mobilize more funds. More funds. This is also called the disinvestment. The disinvestment to nama sollalam. Okay, that's all. Next one is a disinvestment. Next one is a disinvestment. So disinvestment means is the opposite of investment. Disinvestment is the opposite of investment. Opposite of investment. Okay, so in other words, disinvestment means not providing sufficient funds for depreciation of equipment. Depreciation of equipment. It gives rise to the supply of loanable funds. So it gives the rise of supply of loanable funds. Okay, all the four sources of supply of loanable funds vary directly with the interest rates. So directly with the interest rate. That's all. So next one is a classical theory of interest. Classical theory of interest. So the equilibrium interest rate according to classical theory is determined by the intersection of demand and supply curves. So demand for money refers to investment. Demand for money refers to investment. Okay, so supply of money refers to saving. Refers to savings. That is equal to S is equal to I. Okay, that's all. So next equilibrium. The equilibrium, the rate of interest is determined by the equilibrium between the total demand for the total supply of loanable funds. So the equilibrium between
total demand for and the total supply of loanable funds. That's all. So next one is a supply of demand for loanable funds. Supply of demand for loanable funds. So supply of demand for loanable funds க்கு formula கொடுத்திருக்காங்கமா என்ன அப்படினு பார்க்கலாம். So supply of loanable funds. Loanable funds is equal to savings plus bank credit plus disholding. Okay, plus disinvestment. இதான் நம்மளுக்கு formula. Okay, அப்போ savings plus BC plus DH plus DI. Okay, இதான் formula. So அப்போ demand for loanable funds. So demand for loanable funds க்கு investments plus consumption plus hoarding. Okay, so is equal to L plus C plus H. L plus C plus H. That's all. So diagram பாருங்கம்மா. Diagram கொடுத்திருக்காங்க. Standard for loanable funds and supply loanable funds. First so x-axis, y-axis, the demand for loanable funds and supply of loanable funds. Okay, so இங்க வந்து என்ன வரும்? Rate of interest. That's all. So இது நம்மளுக்கு R dash R. இங்க நம்மளுக்கு M dash M. Okay. So இப்போ நம்ம curve வரையணும். So curve வரையும் போது எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்க. First curve வந்து R1 ல இருந்து R க்கு. Okay. Then second curve வந்து okay. Then second curve இங்க வரணும். Okay. Then third curve இங்க. Then fourth curve
third curve வரலாம். Okay, next curve. Next curve எப்படி வரையணும்னு சொல்றேமா. இங்க இருந்து இங்க. Next curve the opposite directionல வரையணும். ஓகேங்களா? So next curve இங்க. Then அடுத்த curve வந்து இது second curve. ஓகேங்களா? Then third curve. Then fourth curve. That's all. So இப்போ நம்ம இதுல இருந்து நம்ம இங்க curve connect பண்ணணும். So connect பண்ணும்போது இந்த curveக்கும் இந்த curveக்கும் connection இருக்கணும். Okay, that's all. Connect பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நேம். So இங்க curve வந்து ரெண்டும் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆயிருது இல்லையா? So இத ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. முடிஞ்சிருச்சு. நேம் கொடுத்துடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து DH, DH, DI, then next வந்து S, next வந்து BM. ஓகே, இந்த கர்வுக்கு கொடுத்திருக்கேன் நேம். நெக்ஸ்ட் இந்த இருக்கு பாருங்களா, இந்த ஜாயிண்ட் வந்து E டேஷ். நெக்ஸ்ட் இந்த ஜாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு E. ஸோ இது LS. தென் இந்த கர்வ் நம்மளுக்கு I, இது DS, then H. That's all. So next is 0. இந்த கர்வ் வந்து நம்மளுக்கு LD. Loanable demand அப்படின்னு எடுத்து loanable supplyன்னு அர்த்தம். ஏமா? That's all. So this diagram, x-axis represents the demand for loanable funds and supply of loanable funds. So y-axis represents the rate of interest. Okay. So the LS curves represent the total supply of loanable funds. Loanable funds. Okay, then this is obtained by the summation of serving curve S. Serving curve வந்து S. Then BC is a bank credit curve. BC bank credit curve. Bank credit curve. Then DH. DH disholding curve. Okay, next DI is a disinvestment curve. Then LD curve represents the total demand for loanable funds. Loanable funds. Okay, so it is assigned by the summation of demand for investment curve I. Investment curve I. Then for deceiving curve and curve for demand for holding curve H. The LD and LS curves interest of each other at the point of E. Okay, E point. The equilibrium point at this point or rate of interest and OM is the amount of loanable funds. OR ங்கிறது நம்மளுக்கு என்னதுமா? Rate of interest. Or rate of interest. Okay, then OM is the amount of loanable funds. Amount of loanable funds. Okay, that's all. So இதுல criticisms இருக்கு பாருமா. என்னென்ன criticismsனு பார்க்கலாம். Criticisms அப்படினா first one is many factors have been included in this theory. Still there are many more factors. Two such factors are, first one is asymmetric information.
Okay, second one is a moral hazard. Okay, so in practice, larger firms, due to their political powers, are able to get huge bank credit at lower interest rate. But due to NPAs, non-performing assets, small firms and deposit lost their interest income. The loanable funds theory is the inter in indeterminate indeterminate unless the income level already known. Okay, that's all. Then okay, so second one is it's a very difficult to combine real factors like saving and investment, ma. Saving and investment with the monetary factors like bank credit and liquidity preferences. Okay, that's all. Okay, thank you students. Thank you so much. So today class full discuss பண்ணது loanable funds theory, the neoclassical theory. Okay, so next class we see the Keynes liquidity preference theory. Okay, ma. Thank you students. Thank you so much. Next class we will see. Bye.